So we are streaming now. Okay. Should we start the class? Yes, please. Сейчас начнем нашу лекцию. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayat Mudirayet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Parinishchitopi Nirgunya Uttama Shloka Leelaya Uttama Grahita Cheta Rajarshe Akhyanam Yadadhitavan. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Комментарий и перевод Шрила Бхактивиданты Свами Прабхупады. Translation: O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence. О святой царь, я полностью утвердился в положении трансцендентности. Yet I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord. И в то же время я был привлечен миссией, которые представляли из себя игры Господа, Who is described by enlightened verses. который описан в возвышенных стихах. So I'll read the purport in one go and then you can repeat it. Okay, Prabhu? Yes. И теперь мы прочтем комментарий. It is Bhagavatam 2.1.9, right? 9, окей. Шримад-Бхагаватам, вторая песнь, первая глава, 9 текст. Purport. The absolute, I will read it and read that entire purport, then you repeat it. Then you can translate in Russian. That is realized as the first instance of the impersonal Brahman by the philosophical speculation and latter as the super soul by the further progress of transcendental knowledge. But if by the grace of the Lord an impersonalist is enlightened by the superior statements of Shrimad-Bhagavatam, he is also converted into transcendental devotee of the personality of Godhead. With the poor fund of knowledge, we cannot adjust to the idea of personality of the absolute truth, and therefore the personal activities of the Lord are deplored by a less intelligent impersonalist. But reasons and arguments, together with the transcendental process of approaching the absolute truth, help even the staunch impersonalist to become attracted by the personal activities of the Lord. A person like Sukadeva Goswami cannot be attracted by any mundane activity. But when such a devotee is convinced by a superior method, he is certainly attracted by the transcendental activities of the Lord. The Lord is transcendental and are his activities. He is neither inactive nor impersonal. Итак, еще раз текст. «О святой царь, я был полностью погружен в трансцендентное, тем не менее меня пленили описания игр Господа, которого воспевают в стихах, исполненных света знания». Комментарий Шрилы Прабхупады. Сначала абсолютную истину познают в процессе философских размышлений как безличный браман, а затем, по мере углубления трансцендентного знания, как сверхдушу. Но если по милости Господа имперсоналист открывает для себя высшие знания, изложенные на страницах Шримад-Бхагаватам, он тоже становится трансцендентным, преданным личности Бога. Невежественные люди не могут смириться с мыслью о том, что абсолютная истина является личностью. Поэтому недалекие имперсоналисты отрицают, что Господь может действовать как личность. Однако логика и аргументы в сочетании с трансцендентным процессом познания абсолютной истины помогают ощутить привлекательность деяний Господа даже закоренелому имперсоналисту. Человека, подобного Шукадеве Госвами, не может привлечь никакая мирская деятельность, но если такой преданный убедится в эффективности более совершенного метода, его непременно привлекут к себе трансцендентные деяния Господа. Господь, как его деяние, трансцендентен, поэтому его нельзя считать ни пассивным, ни безличным. Om Agyanatimirantasya Gyananjanam Shilakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karati Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Gurum Dinataranam Paramanandamadavam Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pucharane Nirvishesha Shunyavadi Paschar Deshatarane
Nityanandamaham Nomi Sarvanandakaram Param Harinama Pradam Deva Avaduta Shiromani Anandalela Maya Vigrahaya Hemamba Divya Chavi Sundaraya Tasmai Mahapremara Sabradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Srila Prahlad Maharaj, he has given us all instructions on Shravanam. He has given instructions, 9 folds of devotional service to us. Итак, Шрила Прахлада Махарадж дал нам наставление, как следует 9 процессам преданного служения. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanedanam. Эти процессы. So we need to understand that what is the subject matter of our hearing, what is the subject matter of our reading, and what is the subject matter of our speaking. This is very important. И мы должны понять очень важную вещь, что является объектом того, о чем мы слушаем, того, о чем мы говорим, того, о чем мы помним в этих процессах. What we are hearing, what we are reading, what we are speaking, that will become the subject matter of our thinking, smarana. И что бы мы ни слушали, ни говорили и ни делали, это станет объектом того, о чем мы думаем, смараном, помним. So, if our subject matter of hearing is Vishaya, that is the worldly talks of the material world, the talks of the material world, if you are hearing that, if we are engaged in reading those and then we are discussing those, then our smarana, then our constant smarana will only be about those materialistic ideas or materialistic thought. Если то, о чем мы слушаем, читаем и обсуждаем, связано с материей, тогда также мы будем думать и помнить то, что связано с материальными темами. So it is very important that we have to choose our subject matter of hearing. We have to choose our subject matter of reading, and we have to choose our subject matter of speaking. If the subject matter, if it is not related to Krishna, then it can become a cause of bondage. И поэтому очень важным является то, о чем мы слушаем, потом читаем и обсуждаем. Это будет связано с тем, о чем мы думаем дальше. Поэтому, если мы не думаем и говорим, и слушаем о Кришне, все это может стать причиной того, что мы снова будем связаны материей. So, we need to understand that if Krishna Katha, Shrimad-Bhagavatam is the subject matter of our hearing, it becomes the subject matter of our reading, and also it becomes the subject matter of our speaking, then we will always be able to remember Krishna 24 hours. И нам очень важно понять то, что если мы слушаем Шримад-Бхагаватам, который представляет из себя Кришна-катху, тогда мы будем его читать и обсуждать, и таким образом помнить о Кришне 24 часа в сутки. So, all of us, it is very important for us that we develop a taste for hearing Shrimad-Bhagavatam, reading Shrimad-Bhagavatam, and we should train ourselves in speaking about Krishna, his activities, his form and pastime all the time. This should be our life. И поэтому очень важно то, чтобы мы развили вкус к тому, чтобы слушать и читать Шримад-Бхагаватам, Кришна-катху, и стараться по мере сил проповедовать или рассказывать о Кришне. Таким образом мы будем пропитаны сознанием Кришны, его играми, деяниями и так далее. What happens is that we have, in our life, we have hearing, we are hearing the Vishaya also, and we are hearing the Shrimad-Bhagavatam also. Both is going on. So what happens is that when we are hearing about materialistic activities of people, then we're talking about them, thinking about them, then the transcendental knowledge is there. It gets drained out. It gets drained out, and then we forget what we have
heard about Krishna. So it is very important that we develop a habit of hearing, reading, and discussing Krishna Katha, Shrimad-Bhagavatam at all the time. И что происходит в нашей жизни? С одной стороны, мы слушаем Шримад-Бхагаватам, с другой стороны, мы также слушаем вишая или материальные разговоры, и они постепенно вытесняют Шримад-Бхагаватам из нашего внимания, сознания, и мы погружаемся в материальные воспоминания, деятельность. Поэтому большое значение имеет то, что мы разовьем привычку слушать и читать Шримад-Бхагаватам, обсуждать его, рассказывать. Because hearing about Lord's activities, Lord's form, Lord's pastimes are very, very powerful. And when we come in contact with those Lord's activities, form and pastimes, our existence becomes purified. И могущество того, что делает Господь, как Он выглядит, чем занимается, таково, что постепенно, в большой степени Он очищает нас. Поэтому нам нужно слушать Шримад-Бхагаватам и погрузиться. There is a lot of strength, unlimited amount of strength in Lord's activities, Lord's forms, Lord's pastimes. So it is very powerful. И источник силы невозможно измерить, и то, насколько могущественна деятельность и форма Господа, то, что описано в Бхагаватам. Putana, she was a demon, and she came in contact with Krishna. Путана была демоницей, но она соприкоснулась с Кришной. So Putana, she was a demon. She was her family life. Her family was that she was born in the family of asuras, demons, and then she was eating flesh at all the time. She was eating. She was always engaged in drinking blood of the children. So that was her life. Путана по происхождению была демоницей, у нее семья была из демонов, она занималась тем, что просто ела мясо и пила кровь невинных младенцев. Это была ее постоянная деятельность. Such Putana, she came to Krishna with the intention of killing him. И такая Путана пришла к Кришне с намерением его убить. She did not come to Krishna for performing devotional service. She came to Krishna for killing him. The purpose of coming to Gokul was to kill Krishna. И она не пришла к Кришне для того, чтобы заниматься преданным служением ему. У нее было вполне конкретное намерение, она собиралась его убить. В Гокулу она пришла именно для этого. So, if such Putana, she came to Krishna to what did she do? She became like a disguised herself as a devotee. I mean, she wore a dress of a devotee, and then she came to Gokul. И когда она пришла в Гокулу, она приняла форму преданного, она притворилась. So this is complete cheating, you know. Was she a devotee? No, she was pretending to be a devotee. То есть это был обман. Она была преданной? Нет, она притворялась преданной. Putana was pretending to be a devotee. But we need to see how did Krishna deal with her? Путана притворилась преданной, но для нас большое значение имеет, как Кришна с ней обошелся. So Krishna thought that this Putana, she has come to me. She has come into me. Although she has disguised herself as my mother, she was wearing a dress of Mother Yashoda. So why don't I make her my mother? Why is she pretending to be my mother? Why I can make her my mother? И Кришна подумал, что эта Путана оделась в одежду, как моя мать, так же, как мама Ишоды. И хотя она притворяется, почему бы мне ее не сделать своей матерью? So Krishna delivered her and gave her a position of a dhatri, dhatri or a nurse in the spiritual world. She's still serving Mother Yashoda. Under Mother Yashoda, Putana is still taking care of Krishna. She's there in the spiritual world. Кришна дал ей положение служанки мамы Ешоды, и до сих пор Путана служит маме Ешоде, помогает ей в тому, чтобы служить Кришне. Так он дал ей освобождение. And what happened to her body, which Krishna killed? What happened to that body? И что случилось с ее телом, когда Кришна ее убил? When
when the Nanda Maharaj and others, when they cut Putana's body into small pieces and they burned the body, the smell of Aghuru essence, the smell of Aghuru started coming out. Когда Нанда Махарадж и преданные все распилили тело Путаны на части и стали его кремировать, сжигать, они почувствовали запах агуру, который распространялся повсюду. So, the smell of Aghuru should not have come from Putana's body because Putana was a sinful woman. Her business was to kill people, drink their blood and everything. So she was a sinful woman. But when her body was burned, incense smell, Aghuru smell was coming out from her body. What was the reason? И этого запаха агуру от ее тела не должно было исходить. Это чрезвычайно благоприятный, священный буквально запах. Она занималась тем, что убивала людей, пила ее кровь, то есть практиковала людоедство и занималась грешной деятельностью, греховной деятельностью. Но, тем не менее, была причина, почему от ее тела, когда его сжигали, исходил запах агуру. And what happened exactly was that the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna came in contact with sinful Putana. Putana lifted Krishna and she made an attempt to feed her breast milk to Krishna. И причина была следующим. Когда Путана пришла к Кришне, она подняла его на руки и предприняла попытку его накормить грудью. And in that attempt, what was she doing? She was actually in direct contact with Krishna. И что произошло в этот момент? Что повлияло? Путана была в непосредственном контакте с Кришной. We as devotees, we are all chanting Krishna's names and we are becoming purified from the material disease. Мы преданные воспеваем святые имена Кришны и очищаемся от материальных желаний, болезней. So, if that same Krishna, whose names when chanted can purify the whole world, that same Krishna was in touch with Putana. So definitely her existence was definitely going to get purified. So her body was purified. И тот самый Кришна, чьи имена мы воспеваем по всему миру, и тот, который может очистить весь мир, точно так же этот же самый Кришна очистил Путану от ее материального существования, когда с ней соприкоснулся. So Putana, she came in contact with Krishna and she got delivered. Итак, Путана соприкоснулась с Кришной и получила освобождение. So one might ask a question. So Putana got a position of a mother because she came in direct contact with Krishna. But our situation is not like that. We cannot come in direct contact with Krishna. И кто-то может задать вопрос: Путана получила непосредственный контакт с Кришной, когда притворилась его матерью, но мы-то не можем непосредственно с Кришной взаимодействовать. Yes, it is correct. But we have Шримад-Бхагаватам with us. Да, это правильно. Но с нами есть Шримад-Бхагаватам, у нас есть Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам and Krishna are non-different. Кришна и Шримад-Бхагаватам не отличны друг от друга. Suta Goswami has said this. So what has Suta Goswami said? Сута Госвами это говорил. When Krishna left for his abode, that time Suta Goswami says that Kalau nashta mrsha desha puranarko adunoditaha Krishna swadhama pagate dharma jnana divisaha Kalau nashta mrsha desha puranarko adunoditaha. So Suta Goswami is saying that when Krishna, the Supreme Lord, when he winded up his pastimes here and he went to the abode of the Supreme Lord, his own abode, at that time Krishna himself appeared in the form of Shrimad-Bhagavatam for delivering the people of this age of Kali. Сута Госвами в тот момент, когда Кришна вернулся с земли в свою обитель, произнес этот текст о том, что Кришна остался с нами в форме Шримад-Бхагаватам, когда удалился в свою духовную обитель для освобождения обусловленных падших душ. So those who come in direct contact with Shrimad-Bhagavatam,
will get the same result what Putana got while coming in direct contact with Krishna. И тот, кто соприкасается с Шримад-Бхагаватам, получит тот же самый результат, который получила Путана, когда соприкоснулась с Кришной. Putana came in direct contact with Krishna and she was delivered from the cycle of birth and death. Not only that, she got a position of the mother and the spiritual in Golok Vrindavan. So similarly, if we as devotees, if we come in direct contact with Shrimad-Bhagavatam, and by hearing it, by reading it, by speaking about it, then we also get the same destination what Putana got. That we also can become an associate of the Lord in the spiritual world. Путана, когда соприкоснулась с Кришной, она не просто получила освобождение, у нее есть служение, она стала матерью Кришны в духовном мире. И точно так же то, что мы слушаем Шримад-Бхагаватам, определенным даст нам освобождение. Шримад-Бхагаватам is the secret of Krishna consciousness. Шримад-Бхагаватам — это секрет сознания Кришны. Шримад-Бхагаватам is the secret of success of Krishna consciousness. Шримад-Бхагаватам — это секрет успеха в сознании Кришны. The benefit which Putana got by coming in direct contact with Krishna, we also can get that by simply hearing those pastimes. Успех, которого достигла Путана в сознании Кришны, для нас достижим просто, когда мы будем слушать игры Кришны из Шримад-Бхагаватам. In Shrimad-Bhagavatam 10th canto, 6th chapter, verse number 44, that is the last verse of Putana, deliverance of Putana chapter, where Shukdev Goswami says, Ya etat Putana moksham Krishna syarbhakam adbhutam sunaya shraddaya martyo govinda labate ratim. He is saying that any person, Shukdev Goswami is saying, any person who hears with faith and devotion about Krishna. What is he saying? We have to hear with faith, we have to hear with devotion about Krishna. Then what will happen? He will develop attachment for Govinda. И текст, который завершает описание лилы с Путаной в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, 6 глава, 44 текст. Шукадева Госвами там говорит: любой, кто слушает с верой и преданностью об играх Кришны, то есть что нам нужно? Нам нужна вера и преданность. У того разовьется привязанность к Кришне. So one who simply by hearing this or reading this narrations about Krishna's pastimes, one gets liberated from this material world and he gradually develops attachment unto the lotus feet of Lord Govinda. То есть человек, который слушает об играх Кришны, тот постепенно развивает к ним привязанность, и таким образом он развивает отречение от материального мира и все больше и больше привязывается к Кришне. So, Shukdev Goswami was a famous son and a disciple of Srila Vyasadeva. И Шукадева Госвами был известный сын и ученик Шрилы Вьясадевы. And when he came out from the womb of his mother, he was situated in the transcendental Brahman. А Шукадева Госвами, когда вышел из утробы своей матери, он находился в трансцендентном Брахмане. And but Krishna Katha was so powerful that all the Shukdev Goswami was experiencing happiness on the platform of Brahman, but he got attracted towards Shrimad-Bhagavatam. Но Шримад-Бхагаватам настолько привлекателен, что несмотря на то, что Шукадева Госвами был полон счастья, находясь на платформе Брахмана, он привлекся Шримад-Бхагаватам. So Shukdev Goswami is saying in the previous verse, the 2.1.8, that Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Adityavan Dwaparadav Piturdvayapayana Adham. He's saying that I was absorbed in transcendental Brahman, fixed in the happiness of Brahman. I got attracted to this Vedic literature and I studied this great supplement of Vedic literature, the Shrimad-Bhagavatam, and from my father.
from her father Vyasadeva. Шрила Шукадева Госвами говорит в предыдущем стихе 2.1.8 о том, что в конце Двапара-юги я изучил Шримад-Бхагаватам, великое произведение, дополняющее ведические писания по ценности, равные всем ведам вместе взятым, услышав его от своего отца Шрилы Двайпаяна Вьясадевы. So we need to understand that liberated souls like Shukadeva Goswami also, can get attracted towards Krishna consciousness, towards Shrimad-Bhagavatam. И нам нужно понять, что даже освобожденные души, такие как Шрила Шукадева Госвами, они тоже могут привлечься посланием Шримад-Бхагаватам. So it is very important that that all of us also should take this study of Shrimad-Bhagavatam seriously. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас задался целью изучить Шримад-Бхагаватам всерьез. So, if we have last 7-8 days, we have read Shrimad-Bhagavatam, we have heard of glories of Shrimad-Bhagavatam, but it is now an important phase that we continue from here on everyday basis for hearing, reading, and speaking about it. So we should continue. That should happen on everyday basis. И последние 7-8 дней мы слушали Шримад-Бхагаватам, и очень важно, чтобы мы на каждый день теперь приняли изучение и слушание Шримад-Бхагаватам, чтение также. It is not that after today we stop this Bhagavatam reading or hearing. No, the main business of creating this festival was that devotees in general, people in general, by this festival can develop taste for Shrimad-Bhagavatam. И смысл этого фестиваля, который мы сейчас заканчиваем, был в том, чтобы преданные развили вкус к Шримад-Бхагаватам. Не то, что мы сядем и остановимся просто вот после этого фестиваля, все, мы закончили. Нет. Дело в том, что мы продолжали, чтобы у нас развился к этому вкус. So it is very important that Valmiki Prabhu has put so much effort in this festival. So let us all now continue this effort in our everyday life to study Shrimad-Bhagavatam on everyday basis. И Вальмики Прабху совершил очень много усилий для того, чтобы у нас этот вкус развился, и поэтому давайте продолжим на каждодневной базе, основе в нашей жизни слушать Шримад-Бхагаватам, читать его. Because this Shrimad-Bhagavatam is very, very powerful, and it is directly Lord Krishna himself. Потому что Шримад-Бхагаватам очень и очень могущественный, и это сам Кришна. It is said even in the Shrimad-Bhagavatam that Atma Ramascha Munayo Niragranthapi Urukrame Kurvanti Ahetukim Bhakti Itham Bhuta Gunaha Hari. So it is said that different kinds of transcendentalists, Atma Ramas, the people who are absorbed in self, they also when they hear about the glories of the Lord, they also want to render unalloyed devotional service unto the Supreme Personality of Godhead. Этот текст говорит о том, Шримад-Бхагаватам говорится, что атмарамы, то есть погруженные в себя самоудовлетворенные личности, даже они привлекаются к тому, чтобы совершать чистое, беспримесное преданное служение Господу. So Atmara means those people who take pleasure in their own self. There is a class of transcendentalists who are not devotees, but they are meditating on impersonal Brahman. So they also they get attracted to Krishna. If they come in contact with Shrimad-Bhagavatam, they hear about the glories of the Lord, they get attracted to Krishna, and they experience higher happiness what they are experiencing in the impersonal Brahman. И есть категория трансценденталистов, они называются атмарамы, они погружены в себя и испытывают счастье внутри себя, потому что находятся на стадии осознания Брахмана.
но даже они испытывают более возвышенный, более глубокий вкус счастья, когда слушают про игры Кришны, описанные в Шримад-Бхагаватам. So, which means, what is the conclusion? The conclusion is that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract anyone, including the liberated souls. И они тоже хотят служить лотосным стопам Господа Кришны. И вывод такой, что слушание Шримад-Бхагаватам содержит настолько могущественный вкус, что он привлекает даже освобожденные души. So, our situation, we are not experiencing any transcendental Brahman. We are experiencing only material happiness. We get some so-called pleasures of this material world. So we are experiencing that. But if we can take shelter of Shrimad-Bhagavatam, we can derive more happiness. We can by simply giving, by hearing Shrimad-Bhagavatam, reading about it. So we can experience a transcendental happiness, which we have never experienced before. И наше положение, конечно, отличается. Мы не находимся в Брахмане, мы имеем опыт какого-то материального счастья. Но если мы будем слушать Шримад-Бхагаватам, его читать, изучать, то потенциал счастья, который мы можем обрести, ни с чем не сравним. Это очень большое счастье, могущественное. Shukadeva Goswami, when he went back to his father, at that time, Vedavyas taught him Mahabharata also, and he taught him Shrimad-Bhagavatam also. И когда Шукадева Госвами вернулся к Ведавьясе, он ему рассказал и Махабхарату, и Шримад-Бхагаватам рассказал. Because Vedavyas wanted that the demigods who have no qualification to hear Bhagavatam, at least they should hear Mahabharata. So he requested Shukadeva Goswami that he should go to the heavenly planets and speak Mahabharata to the demigods. И его цель была в том, что полубоги, у которых нет квалификации слушать Шримад-Бхагаватам, они хотя бы послушали Махабхарату. И он дал наставление Шри Шукадеве Госвами, чтобы он отправился на райские планеты к полубогам и рассказал им Махабхарату. Because people there are so much absorbed in sense gratification that they are not interested. They're not interested. They're so much absorbed in sense gratification there that they don't have adhikar, qualification for hearing Shrimad-Bhagavatam. И поскольку живые существа на райских планетах настолько сильно погружены в наслаждение чувств, у них нет адхикара или квалификации для того, чтобы слушать Шримад-Бхагаватам. So Shrimad-Bhagavatam is only available here in this earthly platform. Шримад-Бхагаватам есть только здесь, на земной платформе, на земном уровне. Yeah. Mahabharata and other literatures are available up in the heavenly planets, but Shrimad-Bhagavatam is available only here. Махабхарата есть даже в раю, но Шримад-Бхагаватам есть только здесь. So, you need to understand that Shrimad-Bhagavatam, when Shukadeva Goswami spoke to Maharaj Parishit in 7 days, in that 7 days of oral reception which Maharaj Parishit gave, helped him to attain perfection of his life. И когда Шукадева Госвами рассказывал Бхагаватам Махараджи Парикшиту в течение 7 дней, этого было достаточно для того, чтобы он получил освобождение в своей жизни, достиг совершенства. So we have to take advantage of this. We have to take advantage of our situation, and we also have to seriously take to the serious study of Shrimad-Bhagavatam. И поэтому давайте воспользуемся преимуществом, которое есть у нас в нашем положении, и всерьез начнем изучать Шримад-Бхагаватам. Now, Shrimad-Bhagavatam or any transcendental literature, it cannot be studied by our own, by our intellectual capacity. It's very difficult. If you want to understand Shrimad-Bhagavatam by our intellectual capacity, then I'm sorry, one won't be able to understand that. И ситуация такова, что своим собственным интеллектом, потенциалом, интеллектом мы не в состоянии постичь Шримад-Бхагаватам. Если вы захотите просто умом понять Бхагаватам, извините, у вас это не получится.
Just like medical books are available, or there are so many books, engineering books, medical books are available in the market. Simply by studying that, one cannot become an engineer or a doctor. So one needs proper training in a proper college by the proper learned professors, so that we become a qualified engineers and a qualified doctors. Точно так же, если мы придем в магазин и купим книгу по инженерии или медицине, мы не сможем стать доктором или инженером. Нам нужно обучение у должным образом обученных профессоров и преподавателей для того, чтобы стать или инженером, или медиком, врачом. So Shrimad-Bhagavatam, that is the postgraduate study of Krishna consciousness, can only be understood, can only be learned from a person, from a person whose life is Bhagavatam. И Шримад-Бхагаватам, а это не что иное, как высшее образование духовной жизни, его можно получить от квалифицированного человека, того, который живет в соответствии со Шримад-Бхагаватам. Especially a person like realized soul, like Vedavyas. We have to hear Shrimad-Bhagavatam from such a realized person. Особенно настолько реализованная личность, освобожденная личность, как Веда-Вьяса. Мы должны слушать от освобожденных душ, квалифицированных. So although Shukadeva Goswami was also a liberated soul from his birth, but he went and took lessons from his own father. He made him as guru because he is the representative of the Lord, and so he went and heard Shrimad-Bhagavatam from him. И даже Шукадева Госвами, который был освобожденной душой, он все равно пошел слушать Шримад-Бхагаватам от Веда-Вьясы, потому что таков процесс. So Lord Chaitanya has told us that we should study Bhagavatam from a person Bhagavatam. Веда-Вьяса был представителем Бога для Шукадевы. И Господь Чайтанья также сказал, что нам нужно слушать Бхагаватам от Бхагаваты, который представляет Господа. So we have to, as Valmiki Prabhu was suggesting, that we should have an institute. We should have to create an institute for Bhagavatam study in Russia. It's very important that we open a Bhagavatam school, Bhagavat Mahavidyalaya in Russia. It's very important because this will give facilities to devotees to study under a person, under a qualified person. They should get a chance to study. The devotees will get an opportunity, just like Shukadeva Goswami studied under Vedavyas, Shonagadi Rishi studied under Sutta Goswami. Similarly, there should be facility given to all the devotees to study Shrimad-Bhagavatam in much detail. И как Вальмики Прабху говорит о том, что нужно создать институт Шримад-Бхагаватам в России, я тоже хочу сказать, что это очень важно было бы, точно так же, как Шрила Шукадева Госвами слушал от Веда-Вьясы и Шаунака Риши слушал от Суппада Госвами. Также у преданных у нас в России была бы возможность в этом институте слушать Шримад-Бхагаватам от квалифицированных представителей Кришны. So, Shrimad-Bhagavatam, if we can help devotees to develop taste for or help, they can facilitate study of Shrimad-Bhagavatam, then so many people will get a chance to liberate themselves from the cycle of birth and death simply by taking shelter of Bhagavatam. И когда мы развиваем вкус слушать Шримад-Бхагаватам, он может нас освободить из цикла рождений и смертей. Наша задача развить вкус, слушая Шримад-Бхагаватам, читая его, изучая. You can see, if you carefully observe in Shrimad-Bhagavatam, there are so many great personalities. There are so who have taken shelter of this hearing about Lord's activities, form and pastimes. И когда мы изучаем Шримад-Бхагаватам, мы видим, насколько большое количество возвышенных личностей приняло прибежище в том, чтобы слушать о имени, форме, деяниях и качествах Господа из Шримад-Бхагаватам. Vidurji was kicked out from Duryodhana's place. Видуру выгнали из места, где жил Дурьодана. And then he went on pilgrimage all over the Bharatvarsha. He was traveling around, traveling.
И он путешествовал в паломничестве по всей Бхаратаварше, постоянно без остановки сменял место, путешествовал. Vidura took sannyas. Vidura took sannyas, and he was like a sannyasi. He was traveling. He was hiding himself. He was in disguise. He was not telling everybody he's Vidura. No, he was himself as a sannyasi. He was traveling throughout the Bharatavarsha. Видура прятался, он был как саньяси, он не выдавал себя как видуру. И под видом саньяси он путешествовал с одного места на другое по Бхаратаварше. And then Vidura, when he came to Vrindavan, he met Uddhavaji. И когда Видура вернулся во Вриндаван, он встретил Удаву. And when he met Uddhava, they both were discussing about Krishna, his activities, his pastimes, and then they were hearing about Pandavas and all the Yadvansha. So they were inquiring, and in that inquiry, they got so much transcendental happiness, and that they started that when Vidura heard that Krishna has left, Yadvansha has left, Pandavas have left, they started to cry. Vidura started to cry, and they started shedding tears. И когда они спрашивали и рассказывали Кришна-катху, игры Кришны, когда Удава узнал о том, что Кришна ушел, пандавы ушли, все ушли из этого мира, их счастье настолько увеличилось, что просто слезы пошли из глаз, они плакали, когда описывали эти истории. So Vidura, then he inquired from Uddhavaji that Uddhava, you have been very close to Lord Shri Krishna. So please give me some instructions. What should I do now? И Видура спросил у Удаву, ты так близок был к Господу Кришне, дай мне какие-то наставления, что мне теперь делать? So at that time, Uddhava told that Lord Krishna has given some special instructions for you, but they are kept with the Maitreya Rishi at Haridwar. So you should go and hear from Maitreya Rishi. И Удава сказал, что Видура действительно Кришна дал специальные, особенные наставления лично для тебя, но тебе нужно отправиться в Харидвар, в Гималай, чтобы встретиться с Майтреей Риши, и он тебе их расскажет там. So Vidurji, he went to Maitreya Rishi, to Haridwar. He ran from Vrindavan, wherever there is Shrimad-Bhagavatam, where there is Krishna Katha is going on, we should go and hear, because that place is Vrindavan. Wherever there is sadhu, that place is Jaha Krishna, Jaha sadhu, Taha Krishna, Taha Vrindavan. So wherever there is Krishna Katha is going on, wherever there is sadhus are there, wherever there is Krishna Katha going on, that place is Vrindavan. И Видура пошел в Харидвар к Майтрея Риши, он даже побежал туда, потому что там, где Бхагаватам, там, где Кришна Катха, там и есть сам Кришна, там, где есть саду, которые обсуждают Кришна Катху, там Вриндаван, там Кришна сам, так говорится. Sadhus are the living tirthas. Саду — это живые тиртхи, места поклонения. So we have to go and sit in the association of sadhus and hear Krishna Katha. И поэтому мы должны отправляться к саду и слушать Кришна Катху. It is very important that so Vidura went and he took shelter of Maitreya Rishi and he put forward so many questions to Maitreya Rishi. И Видура пошел к Майтрея Риши и стал слушать его и задавал ему очень много вопросов. Vidurji was a very intelligent person. He was not an ordinary soul. He was Yamaraja himself. But he was inquiring about Lord Shri Krishna, his activities, his form and pastimes from Maitreya Rishi, and he was hearing it submissively. Видура был непростой личностью, это был сам Ямарадж, но он со смирением задавал вопросы про игры Кришны, формы, его качества и имя. От Майтрея Риши очень смиренно слушал ответы. So great personalities like Vidura, who is Yamaraj, he is a Mahajan, but he is getting attracted to Krishna Katha, he is going, and then he wants to hear from Maitreya Rishi. Такие великие личности, как Видура, а это сам Ямарадж, один из 12 Махаджан, они привлекаются тем, что слушают Шримад-Бхагаватам от саду, таких как Майтрея Риши. So Shrimad-Bhagavatam is essential for all kinds of people, for the neophytes, for the Madhyamadhikaris, for the Uttamadhikaris, for everyone. Shrimad-Bhagavatam nourishes them, all of them.
И Шримад-Бхагаватам настолько могущественный, что подходит для всех видов людей, для Каништха-адхикари, для Мадьяма-адхикари, он питает даже Уттама-адхикари. So Vidurji, although he was a great personality, but still he was attracted towards Shrimad-Bhagavatam. He went and he heard Shrimad-Bhagavatam from Maitreya Rishi, and then he considered his life successful, and he was able to understand about Krishna's activities and forms and his pastimes very elaborately and very in detail. И Видура, несмотря на то, что он был такой возвышенной личностью, он со смирением слушал Майтрею Риши, Шримад-Бхагаватам о форме, играх и качествах и имени Господа Кришны. И таким образом он счел свою жизнь совершенной, выслушав Шримад-Бхагаватам от него. So one might be a neophyte devotee or a very new person, one might be a medium, madhyama person, one might be a uttam person. Everybody needs Shrimad-Bhagavatam. Человек может быть новичком в сознании Кришны, может быть уже на среднем уровне, как Мадхьяма, может быть возвышенным. И для каждого из них подходит Шримад-Бхагаватам. Shrimad-Bhagavatam is a food for soul. Шримад-Бхагаватам – это пища для души. Just like our body, it needs food in both the circumstances. In normal circumstances also we need food, and also if we are sick, we also need food. In both the circumstances, our body needs food. Наше тело нуждается в пище. В обоих состояниях. Или оно здоровое, оно нуждается в пище, или оно болеет, тоже нуждается в пище. Why? Because our body needs nourishment. Even though we are sick or we are healthy, our body needs nourishment, and that nourishment will come from the food. И почему? Потому что тело нуждается в пище, в питании, или в здоровом состоянии, или в больном. Нам нужна поддержка, и она получается от еды. Similarly, we also need our soul needs nourishment, and that nourishment to the soul will come from Krishna Katha, from Shrimad-Bhagavatam. И точно так же наша душа нуждается в энергии, в пище, в поддержке. И это питание идет откуда? От Кришна-Катхи. So it is very important that we take shelter of Shrimad-Bhagavatam, and we hear about Lord's activities, forms, and pastimes on a regular basis. If we don't do that, then we don't get nourishment in Krishna consciousness. И очень большое значение имеет то, что мы примем прибежище в слушании Шримад-Бхагаватам. Это будет питанием для нашей души. В противном случае наша душа будет голодать. What happens when there is no nourishment in life? Everything is dry. Dry means dryness is there in the heart. No taste. И если наша душа будет голодная, все будет сухим, безвкусным. So when there is no nourishment, then there is dryness in our life, and then what happens? We don't get taste for practicing Krishna consciousness, and then what happens? Then we try to see faults in everything, because we are not equipped with transcendental knowledge, and we are not detached from the sense gratification. So what happens is that we tend to enjoy the material world, and then we try to see faults of the devotees, and then it goes on and on and on, and then we gradually we lose taste for Krishna consciousness, and then we go away. И что происходит, если мы несчастны, когда у нас нет питания? Мы просто начинаем смотреть на все с материальной платформы. Почему? Потому что мы не имеем этого трансцендентного сознания, счастья нет. В результате у нас нет отречения от материальных привязанностей. И к чему это приводит? Мы видим во всем недостатки. В конце концов, мы начинаем критиковать все, прекращаем практику и уходим из сознания Кришны. So it is very important that we take shelter of Shrimad-Bhagavatam. Поэтому очень большое значение имеет то, что мы принимаем прибежище у Шримад-Бхагаватам. And because when Shrimad-Bhagavatam is in our life we will be nourished, and when we have proper nourishment, proper understanding about Krishna consciousness, then what will we do? In every activity we do, either material or spiritual, every activity we do will be done in perfect consciousness and in perfect understanding, and that will give us perfect results.
И если у нас будет правильное питание для души, мы будем слушать Шримад-Бхагаватам, у нас разовьется также правильное понимание, и тогда любая деятельность, которой мы заняты, или духовная, или материальная, она будет с правильным пониманием совершаться, соответственно, принесет хорошие плоды, совершенные плоды, результаты. So then, that's why here Sutta Goswami is saying, Pari nistitopi varnarunne uttama shloka lilaya rahita cheto rajarshe akyanam yadadhitavan. That Shukadeva Goswami was, although he was perfectly situated in transcendence, but still he was attracted by the pastimes of the Lord, who is described by the enlightened verses, Uttama Shloka. So we conclude today's discussion by understanding that even people like personally like Shukadeva Goswami, even the personally like Shukadeva Goswami needs Shrimad-Bhagavatam. Definitely, we who are absorbed in the material happiness, material world, then we also definitely need Shrimad-Bhagavatam. If Shrimad-Bhagavatam can attract Shukadeva Goswami, who was in transcendental Brahman, then definitely Shrimad-Bhagavatam can attract us, because there is a lot of attract us who are absorbed in the so-called happiness of the material world. If we take shelter of Shrimad-Bhagavatam, we can experience transcendental happiness. Hare Krishna. И давайте в заключение приведем нашим беседам, нашим встречам здесь, как в комментарии Шрила Прабхупада говорит и в тексте. Даже Шукадева Госвами, хотя он был полностью счастлив, находился на уровне освобождения трансцендентного, даже он привлекся Шримад-Бхагаватам. Что говорить о нас, которые заняты материальной деятельностью и имеют вкус к так называемому материальному счастью, Шримад-Бхагаватам для нас в еще большей степени подходит. Поэтому давайте слушать Шримад-Бхагаватам, изучать, рассказывать Шримад-Бхагаватам, погрузиться в него и сделаем свою жизнь совершенной. На этом остановимся. Спасибо вам большое. Hare Krishna. Hare Krishna. We can take some questions. One or two questions. Может быть, один или два вопроса. Спасибо большое, Браджсундар прабху, за это глубокое погружение в понимание важности чтения Бхагаватам. So, Bраджсундар прабху, thank you so much for this deep understanding, going into the essence of Shrimad-Bhagavatam, reading and hearing. У нас есть вопрос по лекции. Интересуются зрители, как пахнет агур, который исходил от горящего тела Путаны. Как-то можно его описать? Our listeners are interested about the class. What is the smell of aguru? What it is compared to? How can we describe it to understand? The smell of aguru when the body of Putana was burned. What is it like? What is it like? Oh, smell of aguru. Aguru is a herb. You know, it's a herb which is used for making incense and but nowadays they're not using because aguru is very expensive, and we might have never we can never experience the smell of aguru because it's very rarely been used. Aguru is a very special kind of herb which has been used. It's very fragrant. If it is burned, then the whole of area, you will experience some very heavenly bliss if you do that. Трава агуру – это особый вид травы, который делается для благовоний. Это очень дорогая трава. Мы на самом деле сейчас даже она нам недоступна, настолько она редкая. Когда ее запах распространяется, он наполняет благоуханием все вокруг. Он очень сильный запах. Он используется для благовоний. Вот что можно сказать. Yes. Спасибо большое. Вопрос такой. Есть ли сейчас на Земле потомки Кришны? Do we have descendants of Krishna line nowadays on the earth? Krishna winded up his pastimes with all his family members as well. Finished? In other words, Krishna, before he left the planet, Baba, it is in Bhagavatam. You don't read?
Krishna, the entire Yaduvansha was killed by Krishna. There was a big fight between all the Krishna's family members, and they all left. And then when they left the planet, then Krishna left for his own abode. So first he winded up all his family members. В Шримад-Бхагаватам написано о том, что Кришна ушел вместе со членами своей семьи, когда разразилось большое сражение. But still, there are people who claim that they are Yadavas, they are from the line of Krishna, they are family of Krishna. Но все равно остаются люди, которые провозглашают себя потомками линии Ядавов, которая была семьей Кришны. We all are from Krishna's family. We are all parts and parcel of Krishna. So we all are connected to Krishna, and we all from Krishna's family. Но на самом деле мы все частицы Кришны, поэтому все члены его семьи. Next question. Спасибо. Следующий вопрос. Кришна был очень милостив к путане. Если он так милостив к ней, он также может быть милостив к тем преданным, которые оступились и сделали какой-то противный поступок. Будет ли Кришна также милостив к ним? So Krishna gave his mercy to Putana, and is it like that? If he would be merciful for those devotees who made some bad deeds, really bad deeds, ugly things, somehow? I didn't get Aditya Varna. Will Krishna be merciful to those devotees who performed some sinful or bad deeds in the devotional service? Like he was merciful to Putana. There is something called as Chaitanya Mahaprabhu is Patita Pavan. Читанию Махапрабху называют Патита Павана. He is not Kapati Pavana. То есть он не Капати Павана. If we are fallen, then Chaitanya Mahaprabhu will deliver us. If we are cheaters, then Mahaprabhu will also cheat us. Если мы падшие, Чайтанья Махапрабху нас освободит. А если мы обманщики, Чайтанья Махапрабху нас обманет. But still, by practicing Krishna consciousness, although they might be doing some sinful activities, so they will be punished by the Lord, no doubt about that. And they will be punished by the Lord, and they will be purified. Their existence will be purified. And then gradually, when their existence is purified, they will be delivered. Даже если мы практикуем сознание Кришны и делаем какие-то глупости, давайте так это назовем, то Кришна может нас наказывать и таким образом очищать, и постепенно наше сознание очистится. Just like Kaliya. Kaliya was in Vrindavan also. Как Калия, он жил во Вриндаване также. Kaliya was troubling the devotees. Но Калия беспокоил преданных. And what was the reason? Why was he troubling devotees? Because he was having this poison. He was a snake, and he has this poison with him because he was mad, and this madness made him completely into ignorance, and that's why he was troubling the Brajvasis. И что с ним происходило? У него был гнев, он буквально с ума сходил, этот Калия. Он жил во Вриндаване, но он с ума сходил, и это погрузило его полностью в невежество, и таким образом он стал беспокоить Бриджабаси. What did Krishna do? Krishna chastised Kaliya. He punished him so badly, so severely, that he was almost about to die. And then with this punishment, which is chastisement, Kaliya gave up this poisonous nature. Kaliya completely gave up this nature of poisonous nature. And then what happened? Then Kaliya came to his senses. Kaliya came back to his senses, and then Kaliya begged forgiveness for all his mistakes. So Krishna has plans for everyone. If somebody is not able to practice, still continues some kind of sinful activities, then Krishna will punish them and then remove that poison from their life, and then will make him a nice devotee
Yeah. So that Krishna will do that. И дело в чем, что Кришна очень сильно наказал Калию, он буквально почти до смерти, настолько сильно он его наказал. И результатом было то, что Калия очистился, он отказался от своей ядовитой природы, как бы вернулся в чувство и стал просить прощения за то, что беспокоил преданных. Точно так же у Кришны на каждого из нас есть свой план, и если мы не можем сами отказаться от какой-то дурной деятельности, то Кришна нас накажет. И как Калия стал хорошим преданным, в конце концов, так и мы можем очиститься постепенно. Okay, thank you very much. I'm sorry I cannot take more questions, but I'll see you in the afternoon for today's afternoon class. Спасибо вам большое. Мое время истекло, я больше не могу отвечать на вопросы. Вечером сегодня мы еще увидимся. Харе Кришна. I have to go for distributing prasadam to the sadhus and feed the cows and monkeys. Мне нужно кормить просадом саду, коров и обезьян. Спасибо. Харе Кришна. Thank you so much, Харе Кришна. Hari Bol. Thank you, Aditya Varna. All glories to assembled devotees. Happy to hear your voice. Happy to hear your voice. Thank you so much. The same with you. Jai Prabhupada.